Ooh. Anyway, before we get into that, I'm offering emotional support sessions from as low as 300 Kenya shillings. And disclaimer, this is not a therapy session. This is basically, do you want someone to listen to you? Do you want encouragement? Do you want support? Are you sad? Are you feeling stressed? Are you feeling sad? Okay, nasoma tu kitu imeandika hapo. Kai, mimi ninaenda kupitch business kweli. Anyway, chini kuniuma. Okay, my cats are here. So, you can click on the link below if you need someone to talk to. You don't have to go through things alone. I'm here, I can listen to you. So I'm looking forward to interacting with you. Wacha tuanze na hii video. Na hii video hapo kando nakaa kama I was crying. Hata singekaa chenye nilikuwa nasema. It was basically ilikuwa right after I quit my job, like a few weeks in. And then nikaanza kuambiwa my cats are slowing me down, my cats are agents of the devil, my cats are making me lose focus in life, my cats told me to quit my job, my cat. Ilikuwa tu a lot of drama going on and I was crying. Why? Ilikuwa serious, but I was crying. I was like, guy, oye. Na niliwaambia Kenya hapa tujirecord, tutakuwa tunakumbuka. So basically that was it. I was just crying. Nilikuwa tu nalia, nilikuwa nashindwa sasa. Why? What is going on? Anyways, I'm gonna be sharing a story of how I got my cats. So huyu ni Echo akiwa mdogo. Look how cute and how small. Oh yeah. But then never in my life kitambo sikuwa ati cat person or anything. Sikuwa ati nasema natamaningi cats. It happened so randomly. Nilipata hii cat nikiwa kazi. The job that I was before. And our boss, there was a Chinese boss. And she used to have a big cat na ikazaa December last year. And so after kuzaa ndio sasa, and I saw those two kittens, alafu zilikuwa hapo kwa ofisi just running around. Alafu randomly nikamuuliza tu nipe kapaka kamoja. Surprisingly akasema tu chukua. I was so shocked. Like hakuwa na kamtu angekubali haraka, you know, because we weren't that close, unajua. And she told me to take my kitten home, and so here we are. I think how many months? I think sasa kutoka December, January. Nilimchukua January, February, March, April, May. Sijui hesabu. Wallahi sijui hesabu. I don't know. Okay, wait. January, February, March, April, May. 5 months. 5 months old. So Echo is 5 months old. Nilikuwa nimepanga kumfanyanga birthday. But guy, kuna pesa. Every month, every like 27th, nimchukua 27th of every month. Yes, better days are coming, so tutapanga tu. Now my second cat, Lexi aliletwa na my dad. That's why hadi my dad ndo alimpea jina Lexi. So Lexi, I think tulimpata kwa duka. No, my dad went to this duka and then akapata 2 kittens hapo, and then akauliza the lady wa duka, hawa ni wakina nani, usinipe kama jazen. The lady akasema acha sijui wametoka wapi, the mother cat amekuja tu na 2 kittens akatuacha hapo. My dad akasema akitokea jioni kazi atakuja amechukua ka kitten. So akanipigia simu akaniambia nimepata ka kitten nikachukue, and I said yes. So hiyo jioni my dad akapitia hapo kwa duka
na akachagua Lexi. Walikuwa watatu, akachako au wengine akachukua Lexi. That's how I ended up with Lexi. Na when I was moving to Ushago, I was so scared. Just nilikuwa nadhania babangu ataniruhusu nimchukue cause basically ni kama ni wake, ni alimleta. But since walikuwa wamesha bond na Eko, venye niliuliza babangu nimchukue, he said yes please. Juu I feel ni kama hakuna venye aliona atawezana nayo, alafu pia they felt bad to separate them from Eko because now they were so used to each other. So that's how I ended up having 2 cats. And to be completely honest, they have been my emotional support. Most time nikilia, tuseme I'm having a mental breakdown, napatanga tu wame squat. Okay, wamekaa chini tu wananiangalia. Eko ndo anakujanga kukaa besides me when I'm crying. Lexi anakuanga scared, ananiangalianga tu kwa umbali. But I love them so much. I don't know. I feel like they're making my stay here more bearable. Do you imagine kama... Okay, excuse my coughing. Coughing. Niko na kahoma kidogo. I feel like ningekuja Ushago peke yangu, it would have been so hard to be alone huku. So but on days when sitaki to get out of the bed, wanakujanga wanani, they jump on the bed because I'm supposed to like give them food. Hiyo ndio clip yenye mliona ya kwanza. That is what happened. Lexi alikimbia, so I had to wash him again. Ilikuwa tu kazi, nilikuwa namhurumia. By this sipendi kuosha, naoshanga not every time. Mara kwanza nilikuwa nawaosha and then nikaambiwa ni vibaya kuwaosha frequently. So tuseme hii mwezi nimeosha kama mara 3 ama nimekaa bila kuwaosha. So today was the day. Na wahurumianga cause wanaanzanga ni kama kusneeze, ni kama sijui nini. Nilimhurumia. Unaona nilimosha alikuwa amejaa mchanga. Nikamosha. Ona alikuwa anakaa kama ana struggle ku breathe. Oh God. I was like, sasa huyu nitamuua tu juu ya cleanliness. But anyway, oh my God. I've made it to this end. Thank you so much. Tulienda kuota moto juu alikuwa anakaa kama na sneeze, ni kama amekuwa mgonjwa. Nikaenda nikawasha moto tukakaa hapo. Anyway, I love my cats so much. Do I want to add another one? Yes. Kwanza wawili, an orange cat and a black cat. Anyway, bye.